Hey guys, good morning from Eka Resorts. Welcome back to our channel Holiday Mania. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಳ್ಳಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಒಂದು ವಾಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏಕಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. One in a million, 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 one in. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸುತ್ತಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವೈಬ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್. It is a misty morning here at Eka Resort. So ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇಗ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿ we have to leave for Mallalli Falls. So we are going to Mallalli Falls after this. So it's going to be a really fun day ahead. So come on, let's go. Good morning guys, welcome back to our channel Holiday Mania. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಾವು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಳೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ wearing jackets and we are all cozy tucked up and we are going to start. ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾಗಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೀನ್ರೀಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಉದ್ದುದ್ದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮರಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. So as it is early in the morning, it is very chill out here. ಮತ್ತು ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಫಾಗಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೀನರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ವೇರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. We will be stopping somewhere for a quick photo. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ನೌ we are the two cars which I will be going to Mallalli Falls. Later the other cars will join us and we will go together. So yeah, it's an amazing drive. I love you like la 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 la. I love you like la 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 la. I love you like la 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 la. ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್
another type of a view. One side ತಿರ್ಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ beautiful sceneries on this road. I seen a fluke, I seen it way before it ever happened, he gave me the view. I had to put in my time on the TV, it coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಲಶ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಪಡಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫನ್. ರೋಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನು, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನು, ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಟ್. ಸೊ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ಸು, ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕೌಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ you can come here and you can have some snacks and just look at the falls. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಫಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಫುಲ್ ರಬ್ಸದಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಮ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ದ peak monsoons. ಏನಕ್ಕಂದರೆ you can see that the water is flowing with full force. Mallalli Falls is located in Coorg and it is one of the most popular tourist destinations of South India. ಈ ಜಾಗ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಂದು 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 200 feet and it falls in 2 tiers. The verdant cover of greenery and milky white waters of river Kumaradhara offers a breathtaking view of the overall panorama. Finding its way to the Arabian Sea, Mallalli Falls in Coorg rushes down the Pushpagiri hills. I suggest visiting the falls during the monsoon months because they are seasonal and only gets full during the rainy season. We highly recommend that you don't go off trail as it's slippery, dangerous and there's no mobile reception in case of any trouble. Pay heed to the warnings of flash flood as well, as the dam upstream is opened during the monsoon. You wanna read the taste of my bullets and better have patience 'cause I'm gonna take my time. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಫಾಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಜಸ್ಟ್ falling on you. It'll be like the water is getting sprayed on you, and it's a really nice feeling because me and Appa have gone there down, and you'll be able to see that view very soon. So ange ilkond hogta you can find a lots of points where you get different views of this falls. Yeah, OMW, nothing left to prove. So enjoy the view, taking a picture like Malibu. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. So currently we are in Mallalli Falls. So kelgade 700 steps ಇಳಿಬೇಕು. So we are currently doing that. We are full ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. I think ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು we are going back. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ 200 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಫುಲ್ ತುಂಬಿದೆ ಫಾಲ್ಸು. ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಒದ್ದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನಡೀತಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ದ ವ್ಯೂ. ಏನು ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕನೇ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಹರಿತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ gigantic. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಳಿತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್ at the bottom really soon, and the view from there is going to be just excellent. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ನೀರು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಚ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದು ನೀರು ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. This is just an amazing experience, and I really recommend you guys to come here and experience this amazing view. So metal mail hatbuttu we are heading back towards our resort. Time aitu ellaru hogidru, so we were the last 2 cars left. So I think you guys enjoyed this vlog. If you guys enjoyed this vlog, then please do give this video a big thumbs up. If you're new to the channel or if you still haven't subscribed, then please do hit the subscribe button. Share this video with your friends and family so that you don't miss out on this fun. I hope you enjoyed Mallalli Falls. We had a lot of fun and the view was beautiful and the ride was also beautiful. So I guess that's it for this vlog, and yeah, I'll see you in the next video. Till then, bye. Have a great day ahead.